طيب صباح الخير أو مساء الخير. It depends when do you watch the video. راح نتكلم عن الانتي coagulation، راح نتكلم عن كثير من الجوانب المهمة جدا clinically regarding the anticoagulation. تمام. What are the anticoagulants? When do you use them? When do you stop them? When do you do the bridging? When the low molecular heparin is the best agent, metal warfarin is the best agent. What is the target INR? What do you do when the INR gets high, right? So let's start with the supratherapeutic INR. طيب عندنا بيشنت هنا على وارفارين وجاه هاي اي ان ار، او صار عنده هاي اي ان ار، وعنده كمان لايف ثريتنينج بليدنج. طيب سواء intracranial hemorrhage ولا intra-abdominal hemorrhage with hypotension whatever it is. المهم انه البيشنت عنده life threatening serious bleeding وعنده ايش؟ هاي اي ان ار اللي هو acute warfarin toxicity with life threatening bleeding. وكمان في نوت مرة مهمة هنا إنه without mechanical valve. why this information مرة مهمة، هنتكلم عنها بعد شوية. but it is important to know إنه لو البيشنت على warfarin we want to know هل البيشنت على mechanical valve ولا لا، لأنه الدوزنج يختلف. طيب تمام. So what do you think the answer here? What will you do? Patient جاء وعنده high INR و life threatening bleed. طبعا the most common wrong answer is going to be fresh frozen plasma. I know it's present in the textbook maybe, but however fresh frozen plasma out of favor. Okay. لماذا؟ لأنه الفريش frozen plasma يحتوي على كل clotting factors، إنما الفور factor prothrombin complex concentrate، the four factor prothrombin complex concentrate يحتوي على الفاكتورز اللي الورفارين بيعمل لها انهبيشن. الورفارين بيعمل انهبيشن لايش؟ ل 1972 صح؟ اللي هم ايش؟ 10 2 7 9. طيب في ناس تحفظها كيف؟ تقول 2 زائد 7 يديك 9، 9 زائد 1 يديك 10. طيب الهوية هذه نفس 1972، هي نفسها هذه 2 زائد 7 يديك 9، وبالتالي فاكتور 2 فاكتور 7 فاكتور 9، 9 plus 1 يديك 10، وبالتالي factor 10 as well. So four factors are inhibited by warfarin. Those four factors are present in the four factor complex concentrate. وبالتالي if you will review the guidelines you will see that the four factor prothrombin complex concentrate is favored over the fresh frozen plasma. Of course if you don't have the four factor PCC اللي هو prothrombin complex concentrate you will choose fresh frozen plasma. So the most common wrong answer is E. However, the best answer is going to be the four factor prothrombin complex concentrate. So let's start with the high INR patient. Patient عنده ايش؟ جايك high INR. If you see a patient with high INR, the best next step is to ask yourself, is the patient having bleeding? هل المريض عنده bleeding أم لا؟ طيب. Or there is no bleeding, right? This is the best approach. طيب. If there is bleeding, is it serious and life-threatening? Life-threatening. انه it is just mild bleeding. For example على mild bleeding انه البيشنت يكون عنده intermittent epistaxis والبيشنت hemodynamically stable وزي الفل ويتكلم وصاحي. This is mild bleeding. Patient عنده life threatening bleeding. Classic example is intracranial hemorrhage, intra-abdominal hemorrhage with hypotension, right? طيب, very nice. Now if the patient is having life threatening bleeding, you will give what? You will give IV vitamin K plus 4 factor prothrombin complex concentrate. طيب 4 factor BCC. طيب هذا لو البيشنت عنده life threatening bleeding اللي هو IV vitamin K plus 4 factor prothrombin complex concentrate. لماذا ال IV vitamin K؟ لأنه الورفارين is a vitamin K antagonist. حنتكلم عن الورفارين in a separate video، حنتكلم عنه بالتفصيل الميكانيزم اوف اكشن، متى استخدمه الانديكيشن، what is the best indication to warfarin. صح؟ طيب انما هنا حندي ايش مع الناس اللي عندهم life threatening hemorrhage due to high INR؟ حنديهم IV vitamin K plus 4 factor prothrombin complex concentrate. طيب very nice. طبعا of course if you see a supratherapeutic INR you will hold the warfarin, right? You will hold the warfarin. طيب now if it's a mild bleeding, you will just what? Skip the next dose. يعني ايش؟ يعني if the patient will take the next dose بعد I don't know after 2 hours, skip this dose, right? طيب this is the approach for a patient with bleeding. حلو. طيب now this patient سواء كان mechanical valve ولا non mechanical valve, this is the approach. الدوزنج يختلف، هنتكلم عن الدوزنج later. طيب now if the patient does not have bleeding you ask yourself what is the INR؟ كم ال INR أساسا, right?
Well, if the INR is more than 10, definitely you will give the patient what? You will give the patient oral vitamin K. اورال وليس اي في فاهم لانه في الاكزامز they put for you يحطوا لك oral IV I don't know whatever it is بس يدوك multiple options about the route of administration طبعا it's called route not route of administration it's pronounced route of administration anyways النيتيف سبيكرز يعني ينطقوها كده anyways طيب now if the INR is from 4.5 إلى 10 what do you do طبعا بعض المصادر هتلاقوها كاتب لكم from 5 to 10 roughly speaking it's the same but to be more specific it's from 4.5 إلى 10 right now if the INR is from 4.5 to 10 what will you do well you will ask yourself هل البيشنت elderly أو عنده history of bleeding right if the patient elderly ولا عنده history of bleeding those people actually need what need low dose of vitamin K it's strongly recommended that you give those patients low dose vitamin K because they are at risk of course of bleeding however طبعا at the same time لازم الريسك تبع الثرومبوسيس يكون low okay لأنه لو risk of thrombosis is high وانت اديتهم فيتامين K الفيتامين كي هذا ممكن يعمل ايش ريزيستنس الى الورفان هنتكلم عنها بعد شويه again هنعيد الابروتش عشان نكون في الصوره طيب if you get a high INR you ask yourself هل في bleeding ولا لا if there is no bleeding you ask yourself what's the INR right then if the INR is more than 10 you will give oral vitamin K if the INR من 4.5 إلى 10 you will ask yourself هل هذا patient elderly ولا عنده history of bleeding لو patient elderly and عنده history of bleeding you will give low dose vitamin K Now, if the patient ما هو elderly ولا عنده risk of bleeding, you will what? You will hold الورفارين. طيب, you will hold الورفارين إلى أن يرجع إلى الثيرابيوتيك رينج. طيب, whatever the therapeutic range, سواء كان من 2 إلى 3 أو من 2.5 إلى 3.5 whatever it is. المهم إنه ليه إلى أن يرجع الINR إلى الثيرابيوتيك رينج. Very nice. Very nice. Now, what if إنه البيشنت الINR تبعه أقل من 4.5 أوكي إنما سوبرا ثيرابيوتيك يعني بمعنى لو التارجت INR تبعك كان from 2 to 3 والبيشنت now عنده INR تبعه 4 أوكي what will you do for this it is supra therapeutic right إنما مش أكثر من 4.5 but it is still supra therapeutic لو التارجت تبعك كمان مثلا 2.5 والINR now 4 what will you do you skip the next dose or you lower the maintenance dose طيب very nice now another question what if the patient على الورفارين but needs surgery طيب now البيشنت يحتاج يسوي عملية وعلى الورفارين والINR is high what will you do now it depends if it is an elective surgery سواء الINR كان high ولا لا if it's an elective surgery you will stop الورفارين 5 days before what 5 days before the surgery حلو very nice and رقم 2 you will give the patient unfractionated heparin أو low molecular weight heparin لما INR يوصل إلى less than 2 طيب when the INR reaches less than 2 you will give what you will give the unfractionated heparin and low molecular weight heparin هذا لما البيشنت هيعمل elective surgery so in the elective surgery هتوقف الورفان 5 days prior to the surgery you will give the unfractionated heparin or low molecular weight heparin لما INR يوصل إلى less than 2 طيب now لو البيشنت على warfarin كمان لكن هيعمل ايش urgent surgery patient على warfarin okay plus will do urgent surgery والINR is high طيب what will you do you ask yourself هل surgery within less than 24 hours or surgery after 24 hours if the surgery less than 24 hours within 24 hours يعني you will give the patient what IV vitamin K and 4 factor prothrombin complex concentrate صح طيب if it's beyond 24 hours you will just what give
the oral vitamin K. Vitamin K. طيب, very nice. Now let's see what's there in the text. Now, if you get a life-threatening bleeding, plus the INR is high, you will give IV vitamin K plus 4-factor prothrombin complex concentrate. If it's a minor bleeding like intermittent epistaxis, you will skip the next dose. If the INR is supratherapeutic ولكن أقل من 4.5, you will lower the maintenance dose or skip the next dose. If the INR is higher than 10 والpatient ما عنده bleeding, the INR more than 10 والpatient ما عنده bleeding, you will give oral vitamin K. And the dose is going to be 2.5 إلى 5 milligram. Okay. Now, if the INR من 4.5 إلى 10, you will hold the warfarin. Okay. And you will give, لو كان elderly أو عنده history bleeding, you will give the oral vitamin K, low dose oral vitamin K. طيب. From 1 إلى 2.5 milligram. Now, if the patient is undergoing surgery, okay, INR is high, you ask yourself, هل هي elective ولا لا؟ لو surgery non-elective, يعني within 24 hours, urgent surgery, within 24 hours, you will give IV vitamin K plus 4-factor prothrombin complex concentrate. If the surgery is after 24 hours, plus طبعا no history of bleeding, you will give 1 to 2 milligram oral vitamin K, اللي هو low dose oral vitamin K, right? Now, if the patient على mechanical valve, if the patient عنده mechanical valve, والINR تبعه from 6 to 10, plus asymptomatic, what will you do? Same thing. If the INR is from 6 to 10 plus patient ما عنده bleeding, you will stop warfarin إلى أن يرجع ال INR إلى target range. ولو كان ال INR more than 10 plus no symptoms, of course, the same thing, you will give oral vitamin K. So اتفقنا إنه لما ال INR more than 10, you will always give oral vitamin K. The question is, what is the dose? الدوز حتكون أقل في الناس اللي عندهم mechanical valve وأعلى في الناس اللي ما عندهم mechanical valve. The question is why? الناس اللي عندهم mechanical valve, they are at very high risk of thrombosis, right? If you give them high dose of oral vitamin K ولا IV vitamin K, they may end up with warfarin resistance ويدخلوا في thrombosis. صح؟ انت بتعمل ايش؟ انت بتعمل balance between the bleeding and thrombosis. الناس اللي مش على mechanical valve, الريسك تبع الثرومبوسيس تبعهم of course اقل من الناس اللي عندهم mechanical valve. وبالتالي الميكانيكال فالف بنديهم lower dose of the vitamin K. حتى بتلاحظ انه ايش في السيريس بليدنج لايف ثريتنينج بليدنج مع الميكانيكال فالف بنديهم ايش فيتامين K 2.5 الى 5 ملغ بلس الفور فاكتور بروثرومبين كومبلكس كونسنتريت اللي هو اقل من الناس اللي ما عندهم ميكانيكال فالف. الناس اللي ما عندهم ميكانيكال فالف بتديهم كم؟ بتديهم 5 to 10 ملغ. اوكي طيب, very nice. So this is regarding the supratherapeutic INR. Now, here's a note: an unnecessary high dose of vitamin K may produce warfarin resistance for 1 to 2 weeks. And this warfarin resistance بتخليك ان انت تضطر تمشي البيشنت على low molecular weight heparin or IV, unfractionated heparin, right? طيب, now if you have an elective surgery, you will stop the warfarin 5 days prior to the surgery and bridge with low molecular weight heparin and لما ال INR يقل below 2. Okay. طيب, now متى أنا أوقف اللو molecular weight heparin ولا ال IV unfractionated heparin؟